свой понемножку, то можно, собственно, слона и съесть. There's a way of thinking about big projects that we use that has three parts. Можно думать о каждом большом проекте, разделив его на 3 части. And one is, the big one is the vision of something. Большая часть — это вообще видение проекта. And that's the whole elephant. Это весь слон. Does this help to write things down in English? Он говорит, ничего, если я по-английски пишу. And for example, a vision that I have for today and tomorrow is that by tomorrow when we're done, we will have put together a pretty good introduction to trail crew leading that's on a video that can be used by other people. И как вот у него такое видение для этих 3 дней, что к тому моменту, как мы закончим завтра, у нас будет неплохое такое введение в тропостроение для бригадиров, которое можно будет использовать еще для других людей. Мы запишем его на видео. Привет. I got that. And so that's my big vision of what we hope to do. То есть это вот большое видение того, что мы надеемся сделать. As you think about your programs, can you give me a big vision for what you want to succeed, how you want to succeed with your crew? One way to think about it is, at the end of my program, I see us, I visualize us having done what? И теперь Бог просит вас подумать про ваш проект и каково ваше видение, как вы себе представляете. Ну, такой способ это сделать, это представить себе проект в конце. То есть вот ваш проект закончился, и что? Что вы видите, что вы представляете себе? Довольные лица волонтеров. Да, счастливые лица. Happy faces of the volunteers. Это самое главное. Satisfied volunteers. Okay? Внушительная статистика. Good figures. Oh, good figures. Good figures, yes. Я представляю. Обустроенная местность для людей, для туристов. So the area where people feel comfortable trekking, walking. Yes. And I'm kind of thinking too, let me give you 2 more pieces to this equation. Есть еще 2 части уравнения, да? Видение это только пример. That if, in order to eat an elephant, we do it 1 bite at a time, and each of those bites is a step. Ну, чтобы съесть слона, мы откусываем по кусочку, и каждый кусочек это шаг определенный. Да? Шаги. То есть шаги это кусочки слона. I'm going to change that to goals. Goals. And put the steps down here. Yeah. Ага, окей. Мы немножко переделаем это, и кусочки это наши цели на самом деле. Yeah. And the vision being we want to eat an elephant, the goals being we'll do it 1 bite at a time, and the steps are someone has to get a fork, someone has to get the salt and pepper. Ну, то есть вот цели это, собственно, то, что мы будем есть слона по кусочкам. А шаги это то, что для того, чтобы съесть слона по кусочкам, кому-то придется добыть вилку, кому-то придется достать соль и перец. So the vision is the really big one, where we will be, and I think the vision, everybody happy, is a really good vision. Except elephant. Say again? Except elephant. Yeah, the elephant is the only unhappy one in this whole equation. Он говорит, что, ну, видение вообще это то, что все счастливы, все должны быть счастливы. Игорь говорит, ну да, все кроме слона. Вот, ну да, слон это единственный, кто не счастлив. But the elephant also knows that many people don't go through this process and will never get around to eating it, so it will be safe. Ага, ну элефант тоже знает, что слишком людей много нужно, чтобы пройти весь этот процесс, так что он в порядке. Yeah. So I think our vision for our crew of everyone happy. This is for me to remember as much as for you. Everyone happy. Ну, то есть наше видение как ну, персонала, да, то есть людей, которые ведут проект, это то, что все счастливы. And probably the figures that you were talking about, that's one of the steps. И
И статистика, о которой Рома говорит, это, Or, возможно, I'm sorry, one of the goals. I can't- одна из целей. То есть статистика — это скорее не видение, а то, чего мы хотим добиться. Цель также, чтобы люди были счастливы. Okay? Can you see other big vision, a big piece of where you want to be at the end of your program? А есть еще какие-нибудь примеры вообще глобального видения, к чему мы хотим прийти в конце проекта? Ну, построить тропу вокруг Байкала. Great Baikal Trail. Чтобы люди, Oh, Пап, чтобы люди, first goal. люди, которые уже принимали участие в качестве волонтеров, были довольны и не раз еще возвращались на Байкал. То есть- Приезжали и To keep people coming back, so people who have been volunteers, they can get back later as crewleaders, crewleaders, assistants. make it popular. and what you're doing now is thinking even bigger than just one crew. Now you're thinking about building the trail all the way around the lake, or making it popular for people to come back is an even bigger vision. Ну, то есть еще, на самом деле, глобальнее могут быть задумки, не обязательно думать только о счастливых людях, можно думать о том, чтобы сделать тропу глобально популярной, или сделать так, чтобы люди захотели вернуться в качестве руководителей потом попозже. And that's a great way to think about it, because it helps you see what the ultimate vision is. И это хороший способ, потому что всегда приятнее работать, когда вы знаете, что вы хотите в конце добиться. And then you can start setting those intermediate goals И для этого мы можем начать ставить какие-то цели. for the vision of having the trail all around the lake. Each one of the programs every summer is a goal that's leading toward that really big elephant of the big trail. Ну, то есть, когда мы хотим построить вообще тропу вокруг всего озера, каждый маленький проект будет одной из локальных целей, чтобы этого достичь. In thinking about each of your crews for this summer, your programs for this summer, let's look at that vision. Vision of, at the end of the 2 weeks or 3 weeks, everybody's happy. И мы подумаем сейчас вот про наш проект. Ну вот наш локальный один проект. Что мы видим в конце? Все счастливы. What else do you see for your crew at the end of the program? Что еще вы Somebody хотели not бы? happy. Что еще бы вы хотели бы светить? а такие будут. Чтобы вы хотели, чтобы вы хотели. A lot of experience. Good experiences. That they, Popularization. Ну, популяризация. okay? Ну, все равно какой итог, чтобы было какая-то кусочек готовый, и иначе от чего будут люди довольны. Чтобы они видели. Good trail? Yeah. Yeah. Чтобы я как бригадир был доволен собой. Какой молодец, по моему руководству будем построить. Да, самореализация. What about safety? Как насчет безопасности? Safety of what? Как обычно. Of whom? People. That's a good question. Total safety. Total, yes. I agree. A good vision. At the end of our program, I see us as healthy as we started. Okay. Было бы неплохо в конце проекта быть такими же здоровыми, как в начале. Yeah. Just not physical healthy and mental healthy. Oh, that's very good too. Yeah. Психическое здоровье тоже очень важно. Yeah, good. Let's put that down. I think we can go back to that word happy Можно вернуться к счастью, as a big piece of the vision for what a crew can be. ну как вообще к большой части видения того, каким должен быть проект, да, командный проект. Maybe happy, healthy, Счастливый, здоровый, and whole. just like triple, Does that work in Russian? Does that? тройную. Okay, that's the elephant. Yeah. Yeah. Это наш слон. Yeah, that at the end of our program, I can see us with a crew that is happy, that's healthy, and has had a whole experience that's satisfying to them.
Ну, то есть наш слон как бригадиров, переводчиков и помощников — это команда, которая является счастливой, здоровой и сплоченной. Здоровый. С счастливой, с здоровой, с сплоченной. Это всего. Точно. What are some of the goals? One of the goals to get there is to do good trail work that has the figures, has the numbers. То есть, соответственно, одна из наших целей — это построить хорошую тропу, которая сделает людей счастливыми и у которой будут хорошие показатели, статистика. What are some other goals that will lead to a crew that's happy, healthy, and whole? Какие еще цели мы можем поставить, что в итоге приведет нас к большой цели, к слону? По цели хорошая подготовка. So good preparation. Okay? Preparation of what? Food, equipment, там, я не знаю, разведку сделать на тропу, чтобы знать, то, что делать, чтобы бригадир не встал с шарами, с такими. So that the crew Ну ладно, все knew импровизируют. exactly what to do, like, and so that the crew leader was fully prepared. And some of these goals are with food. What do you need to do with food to be Что prepared? делать с едой? Есть. No. Рассчитать, calculate enough food, чтобы и не осталось, и досталось всем хватило. We have enough food for Я к тебе на проект не поеду. there's much more to Я do. так голодным останусь. And how do you do that with GBT? What's your food process? Интересно, как же это делать? Ну, в смысле, есть раскладка всегда. So there's a plan. Oh, good. Количество волонтеров. Часть волонтеров едят слона, Есть траву. Ah! You just bring an elephant and a fork. Some of them are vegetarians, some don't eat them. So they can just, kind of find their own food in the forest. Okay. No, seriously, we've got the list of products we can buy. And we have a look at the number of people we've got, and we just buy the food in advance based on their needs. Like, we have a look if we have any vegetarians. обустроить лагерь. Но на самом деле, что у нас остается, мы что следующий проект перекидываем. Отдаем людям, Да. волонтерам, чтобы они забрали с собой Unless поездку. we've got too much food left, we can send it to the next project. And so the last project gets everybody else's extra. На последний проект все остатки собираются. How told Sabina we give it to volunteers. So the vision is to have a happy, healthy, and a whole crew. That's our elephant. One of the goals is food, the right amount. And the steps to that, with food, you have a system, you have a list. Ну, поскольку мы двигаемся дальше, да, видение «все счастливы», цель «иметь достаточно еды», соответственно, какие могут быть шаги? Составить список, купить еду. And you know exact things to do. You buy things on the list. If there's too much, it goes to the next crew, goes to the next crew. But everything's covered. No, you forgot one step. Eat it. Replaced by. Happy. Аня говорит, забыли один шаг, еду же еще надо съесть. Вот, он говорит, ты все же счастлива, это значит, А нам белочки помогают. Yes, we have to feed the crew so they can eat the elephant. Проект However that works. Ну да, чтобы люди смогли съесть слона, их нужно тем не менее покормить. Okay, so that's one of the goals is dealing with the right amount of food. What about equipment? What's the GBT plan for equipment? Как с оборудованием и иметь дело с инструментами, что делать? Прости, можно еще раз? Ну вот у нас есть цель оборудование, инструменты. Какие шаги нужны? Сколько человек, сколько нужно инструментов? So you count how many people Как we've got, перевозить? which tools we have, how Откуда we взять? transport them, where we Потому что can. когда What kind of works we're going to have and so on. And all those are the steps. И все это будут Yeah. шаги. The equipment is a goal leading to the vision. И в свою очередь все это ведет нас к видению, к большой цели. Any other examples of goals that food, equipment? Еще есть примеры целей, то есть еда и оборудование это какие? Команду, познакомиться с командой, хотя бы список взять.
So get to know your crew. Ah, why? А это зачем? You just feed them and they work. Ты просто кормишь, они работают. Можно еще на маркером номера поставить, чтобы... Первый. Forehead, yeah. I have led many crews, and by the last day, I tried to have. Это противоречит нашей цели. Ну вот Бог говорит, что он очень много раз водил всякие разные группы на разные проекты, и он к концу проекта умудряется запоминать их имена. Most of the crews that I lead are high school age, 16, 17, 18 years old. Обычно мы водим группы, которые в возрасте от 16 до 18 лет. And they're made up of 3 or 4 boys, 3 or 4 girls. И обычно там 3-4 мальчика, 3-4 девочки. All of them very interested in each other. И они все друг друга очень интересуют. And the first day, before we start up the trail, I have a little talk with them. И в первый день, прежде чем мы начинаем, собственно, идти по тропе, я с ними немножко разговариваю. And I say, we don't want to come out of the mountains with more people than we go into the mountains with. И я говорю, что мы не хотим спуститься с гор, имея большее количество людей, чем туда зашло. And they say, does that mean what we think that means? И они говорят, это значит то, что мы думаем, да? And I say, that's exactly what that means. If you do that, everything else is negotiable. И Бог говорит, да, это именно то, что я имею в виду, если вы подчиняетесь этому правилу, все остальное можно решить. The other thing I tell them is that I like to rap with the young in their own jive lingo. И еще он говорит, что ему очень-очень нравится читать рэп с молодежью на их собственном языке. And to a teenager, hearing an old person say they're going to talk to them in their own language is just terrifying. И как только подростки это слышат, они, конечно, начинают разговаривать друг с другом на своем языке, и для него это просто ужасающе. So I tell them those two things, and then I start hiking really fast. Ну, то есть он говорит эти две вещи, и потом он просто со всей дури идет в гору. And after about 100 meters, I look behind to see if they're coming. И через 100 метров он оборачивается и смотрит, идут они вообще там или нет. And they are, but they're really worried. Ага, и они идут, но они уже очень взволнованы к тому моменту. So, but I do learn their names the first day. Но он в первый же день учит их имена. Yeah, good. So, we've been talking about food equipment, getting to know your crew, and there are lots of steps that can go into that. Do we want to add anything else to our goals right now? Что-нибудь еще добавим в цели сейчас? Because I have another question. Потому что есть еще вопрос. How would you define a crew leader? Как бы вы определили бригадира? Кто такой бригадир? Который может спокойно при своих каких-то базовых знаниях разрешить какую-то проблему, организовать группу, и сделать, в конце концов, организовать группу на работу. So this is the person who's got the basic knowledge and that is able to handle the group, solve problems, and get people to work. That's a lot. Это очень много. Это самый веселый человек на проекте. Макс, this is Самый живучий. Funniest или laughing? Он единственный вернется в город. That's the only person who gets back to the city. The most patient person. Он всегда обладает всей нужной информацией. That's the person who's got all the И не нужна information. информация о еде. Завхоз. Yes, if you know where the food is, you have a lot of power. Да, если знаете, то я власть у вас. Это волонтер не знает еды. Если пила у вас, значит и еда у вас. She says, the person who's got the chainsaw has got the food. Who's got the what? The person who's got the chainsaw. Oh, has got the food. Yes. Кто на меня? I think too that a crew leader is a teacher. Я думаю, что бригадир это учитель. So you have people who are coming who don't know what you know. Потому что люди, которые приезжают к вам на проект, они не знают того, что знаете вы. But for lots of people, it's their first time to do anything like this. И для большинства людей это первый раз в жизни, когда они вообще что-то подобное делают.
And so being able to teach them everything from what to wear to how to not get eaten by a bear, to how to cook a meal. То есть ваш талант научить их всему, что вы знаете, начиная от того, как одеться на работу, заканчивая тем, как сделать так, чтобы вас не съел медведь. And so, as a leader, I find myself teaching day and night. И вот когда я веду группы, я ловлю себя на мысли, что я вообще учу день и ночь. And if you think about how you teach, you can often become more effective as a teacher. И если задуматься о том, как вы это делаете, можно стать намного более эффективным учителем. For example, let me show you a penny trick. Well, in this case, it's a 2-ruble trick. Ага. Ну, например, я покажу вам сейчас фокус. Фокус. Ну, началось азартная игра с этим. Закатать рукава. So I have 2 rubles, Да, да. or 2 2-ruble pieces. I have one in each hand. Would you like to examine them? Ага. У него в руке в каждом- 2 настоящих рубля. Стойте, подождите. Я верю. Yeah? Thank you. I have nothing up my sleeves except my arms. В рукавах нет ничего, кроме рук. Would you like to examine? Мы видим волосы. Yeah? Проверь. There's a gift of hair. Это Yes, сказала I Настя. do. А у него под кожей нет никаких отверстий. Оля. The question is, where are the rubles? Вопрос в том, где рубли. On the table? Not into that hand. There's one of them. Oh my goodness. Would you like to learn how to do that? No? Well, so much for this example. Вот спросил, хочешь научиться, как это делать? Нет, не хочу. Это самая крутая магия, которую я видел. Это уличная магия. All right, well, let me show you again. Mark says that this is the best magic he has ever seen. Гарри Поттер. Max, you should get out more. Ты должен больше выходить из дома. All right. I will demonstrate again. Он снова сейчас покажет. I have a 2-ruble piece in each hand. Would you like to examine them? Посмотрите. I have nothing up my sleeves but my arms. That's right. Also, my fingers never leave my hands. Да, пальцы никуда не ходят с рук. Are you ready? Готовы? All right. The question is, where are the rubles? Где рубли? Feel in your ear. Ask her to feel in her ear to see if it's there yet. Посмотри на своих ушах. Я не Check in чувствую. your ears. Я не была там, в руке. Заплачу. Он опустил руки, и он опустил монетку в руки. Нет, я же показывал уже. All right, I'll teach you this. I will teach everyone this trick except for you. Теперь всех научили фокусу, кроме Я спрячусь под стол. Because I'm going under the table. That's, well, it goes down under the table. You'll see it. Yes. Okay, so first you have to say, I have a 2-ruble piece in each of my hands. Сначала нужно сказать. I have nothing up my sleeves but my arms, and my fingers never leave my hands. Да. Это было незаметно. That's because it's a trick. Потому что это фокус, Лена. Я Заметила с первого раза? Я не заметила, что так резко под этого. Я видела, что где-то вот этой частью руки, где-то в этой части руки. А куда он She потом just делал? knew it was somewhere there, but she never knew where it. Это магия, магия. It's magic. Now, Magic trick. then this hand is here. It's still there. I'm holding It's still hands. there.
All right. So, goes like that. Now, there's a way to do it so fast that I can have a ruble in each hand. Now put your hand between mine like a wall. Можно сделать это так быстро, что никто не заметит. Теперь Поставить нужно. поставить нужно Yeah, руку you, вот так. yes. Ready? Да ну. Да, ну. Did you feel it? No. Ветерка не почувствовал? Max, that was too much for Max. He left. He's crying. He's crying. Afraid. It's more than he can handle. Or maybe he go out just to find something more. You sent him. Oh, I'm sorry. I sent him away. All right. Well, actually, when I did it, the real way that it's done. По-настоящему это I'm делать. going to explain to you that the real way it's done is when I turn my hands and I flip it as it goes. So instead of this, which I told you it was, it's actually that. So it's already there before you put your hand in as a wall. Oh, right. На самом деле, просто он перекинул монетку раньше, чем я поставила. Ну. Сейчас кое-что Ты вообще упустила. выходи. Иллюзия на иллюзии. Яростно доказываешь этот финиш, я не знаю его. Да я нет, я удал. Okay, who wants to learn this? Кто хочет научиться фокусу? Who wants to learn Who this? wants to learn? Яна wants to learn. Yeah, come on. Do you have anything up your sleeves except your arms? Есть что-нибудь в Мне рукавах? курсы бригадиров нравятся. А что вы ожидали? Скучную нудную лекцию? Нет. Ой, можно чайку подлить? Люди, мыслите шире, это же метафора всего, что происходит. да? Там еще? Спасибо. Нет, тебе не надо. Варя, не So отвлекай. you hold it flat and you start this hand just a little before this hand. So Одна, Яна, чуть-чуть одна рука, Руки больше. Ты еще тело возьми. почти язык, почти. yeah. Получилось? Ooh, good. Ага. How you did it? Попробуй. Теперь ты одна, давай. Скажи, у меня ничего нет. Скажи сначала, у меня ничего нет. Да я так видно, что ничего не Все есть, наоборот, я вон цепочку вижу. Все монеты здесь. Нет, а изначально положи так, чтобы вот так, потом вот они типа, ну вот. А потом раз и как-то. Раз и Ага. как-то. Не, он сначала именно... Сперва вот так он показывает. Да-да-да. Да, потом Правильно. кладет, потом вот так показывает. Так он кладет резко. Лена, Не, всё. ну кладет резко, а потом уже не показывает. А потом уже Показывал один раз. Так, Один ты раз что, показывал. видео показать? Легкая Нет, тренировка. он две нет. Он одну только. Я не хочу. Да? Другую, да. Я уже забыла. Вот. А, Залезь. Или еще можно вот так. А теперь все закрыли глаза. Так, Игорюня, Мусор тут. ну-ка давай-ка. Так, так. В руках у тебя. Всегда было. You start hands flat like that. Видно. Да, она летает. Черт, я сам вижу все. сейчас было незаметно. Ну ты руки вот отсюда можешь все Ты под стол залезь, там вообще ничего не увидишь. Все видно, все видно. Пальцы соприкасаются. Ладно, да. Это О, так было хорошо. Ну ладно. Нет, вообще интересно, что происходит. Да, у меня начинает. Перекидывание происходит в момент переворачивания. So most teaching can be broken down to what we just did. И вообще практически любое преподавание можно наглядно проиллюстрировать при помощи того, что мы сейчас вот сделали с вами. That the first thing I did was I explained to you what this skill was. Первое, что я сделала, это объяснила, что мы делаем. That I'm going to make one coin go to the other hand and disappear. Что я сейчас делаю так, чтобы монетки исчезли. And the next thing I did was I demonstrated. I showed you how it was done. И что я сделала дальше, я показала вам, как это делается.
And then I gave Yana the coins and guided her in doing it. И потом я дал монетки Яне и давал ей инструкции, как это делается. And then my role as a teacher was to step back and let her do it, but be ready to step in and assist if necessary. И моя роль как учителя заключалась в том, чтобы отойти в сторонку и дать ей сделать это самой, но тем не менее быть готовым помочь, если это понадобится. And so I began this teaching process. It's all about me at first. И когда я начинаю этот процесс преподавания, делаю все сначала исключительно во мне. And by the end, it's all about Yana, who can now do the skill. Когда все заканчивается, сделаю уже все время. We have I'll be curious to know if this translates too. So we talk about explain the skill. И поэтому первый шаг – это объяснить, как что-то делается. And demonstrate it. Второй шаг – это показать, как это делается. And then guide the person to do it. Третий – направить человека, чтобы он мог сделать это сам. And the final one is enable them to do it, if they're now able to do it themselves. И, наконец, дать им это сделать самим, но быть готовым помочь. And it forms the word edge. E-D-G-E. И из этого получается слово edge. А edge в переводе это грань. Does that translate in Russian? Yeah. Or does that work as a word? Yeah, it is. With the same... Оно прекрасно translation. Edge does. And we talked about the teaching edge. И речь идет о гранях учительства как такового. And you can use this system to teach anything. И эту систему можно использовать на самом деле для того, чтобы научить людей практически всему. Let's say your crew, it's their first time to cook a meal. Ну, например, ваши волонтеры будут в первый раз готовить обед. How could you apply this to them cooking a meal? Как эти 4 принципа можно применить к тому, как научить людей, например, готовить на костре, если они этого не делали ни разу? Объяснить, как зажечь костер. So we explain them how to start a fire. Yes. Показать, как это делать. Show how to start a fire. Yes. Зажечь костер. Да, потушить его. И заставить его сделать снова. Stop the fire in the camp. Yes. Wow. Максим. Смотреть и направлять, как. And then have them do that and just guide them and step aside to have a look how they're doing, how they're making the soup. Yeah. And you might discover that the first few days you have to do lots of explaining. И выясните, что в первые несколько дней очень много нужно будет объяснить. And lots of demonstrating, showing them how to do it. И много придется показывать. But in the days that follow, they begin to understand how to do those things, and you can start stepping back from the process. И в последующие дни люди постепенно начнут понимать, учиться, как это делается, и вы сможете уже отходить от своей работы, да, и уже просто наблюдать за тем, как они делают это сами. And then it becomes their skill, and they're able to do it with you sitting under a tree resting. Да, и после этого это уже становится их навык, и они могут делать это сами, а вы сидите под деревом и отдыхаете. There is a Chinese philosopher, Sun Tzu, Есть такой китайский философ, Сан Цзу, from 2,000 years ago. и жил он 2000 лет назад. And he said we should try to lead so that the people say we did it ourselves. И он сказал, что мы должны руководить людьми так, чтобы они потом сказали, что они сделали это сами. Посмотри, какие богатые. Они все равно And Sabina says, what an ungrateful way to do things. Они все равно так скажут. And Vesta says, people will say that either way. But then they will give you a medal Тогда они дадут медаль and put up a statue и статую поставишь там. after you're dead. За тебе. It's always that way. And then somebody will drink near with my station. Ah, They made us sleep. Drink their flavor.
When you were in Seattle, did you ever see the statue at the University of Washington of George Washington? Когда была в Сиэтле, видела статую Но Джосова Ленин. Yeah, Ты его здесь А смотрела? Fremont, that's the name. Oh, Lenin in Fremont, yes. Well, we also have some Americans in our city. Просто дело в том, что А в Сиэтле есть всё, такой... Like a Yeah. troll? Hmm? A troll? The troll? No, I think, yes, Lenin, yes, that's an American troll. В Сиэтле есть... I just wanted to explain why she's so Ленин. Yes, В please do. Сиэтле есть такой район, называется Фримонт, он очень экстравагантен, он славится тем, что там все время какие-нибудь вообще дикие памятники, в частности, там есть Ленин, и люди очень любят одевать Ленина. Ну, то есть они все время на него то фуражки, то галстуки, то бантики, то жакеты надевают. Значит, они его только раздеть не могут. Сабина says, that's so sweet. We like him. Они его любят. You saw him at Christmas with Yes, the I top did. hat? Exactly. Tell me about that. Я его видела в Рождество, потому что мы были в Сиэтле как раз на Рождество, после Рождества. И когда мы там были, на Ленине была шапка Санта-Клауса такая. Интересно, если бы мы здесь его одели, что бы с нами было? Sabina says, I wonder if we dressed our Lenin up, what the police would have done to us. Well, the parallel would be if you had a statue of Barack Obama in your square. Бог говорит, что мы могли бы сделать что-то подобное, если бы у нас была статуя Барака Обамы на сквере. And you could put a hat on. На него мы бы Выкрасили бы уже его, как все статуи. Okay, let's think about this teaching skill Подумаем еще немного об учительских навыках and the stages. и шагах. So, let's say I had a new crew Скажем, у меня новая команда. and I have a project.